Abba mutabani wa Chameleon ayogedde ekituufu ekiruma taata we mulekeraawo okunenya maama wange. Ate ye Badblack avuddeyo n'ayambalira Fullfigure bubi nnyo kooye ejjoogolyo. Ekirwadde ekirala kyandiviirako lockdown. Bannayuganda mulabuddwa mutereke akawunga. Ate ye Shiba yayeekubiza ebifaananyi ne mutabani we nga kyenkana bali kukunya. Bannayuganda abamu si basanyufu yadde n'akatono n'ak'eddagala. Agamuzeeyi Kamaali mwegali muno monna togasubwa. Ky'olina okukola kwe kusubscribinga ojoyininge omukutu guno ogwa A to Z Media ate n'ekirala oteekeko akadde. Buli bwe tuteekayo vidiyo yonna obe ng'osobola okwefunira ku mawulire gonna agemba ntaddeyo. Ate n'ekirala munnange teweerabira okusubscribinga. Nabwe tutyo tutandise ne Badblack kamubaweeko mwewulireko biki byayogedde katono nnyo ddala tweyongereyo eri mutabani wa Chameleon muwulire biki naye byayogeddeko eri bannayuganda ffenna. Fullfigure onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula nonkola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okuggyako okumpemula. Njagala okujjukiza ebintu bisatu bino wammanga. Wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaya enziku n'emuluma okufa. Olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Fullfigure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro. Oyina ekirwadde ova amasira mu busolo. Buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi ye efuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obba ogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo Fullfigure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro muggyeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna olinga ente emaze okuzaala. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewummula tugenda kwewummula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Kati kweggamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kadoma w'Amalula family yakuleka akusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya. Ne bana abaana ba TikTok juzi yatugamba wamutwale ye wasali musale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana. Ani gw'omanyira gwe kyakula sajja. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo kasimpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna abaggyeko DNA tekutomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Fullfigure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okuggyako ng'onneesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriiti. Olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe? Mazigwe kikyoyinza okuŋŋamba nze. Olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kikyogenda okugamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzina ani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga. Era naawe oli mukwate. Nno nga tuvuddeyo tuzze ne wa mutabani wa Chameleon Abba ng'ono firstborn wa Daniela eyali mukyala wa Chameleon. Avuddeyo atangaazeeko eri bannayuganda ffenna nti ekiruma taata we tebiva ku maama we. Bw'era ebiruma taata we biva ku kunywa nnyo omwenge oguyitiridde nnyo era nga n'abasawo baalabula dda Dr. Jose Chameleon ono okukendeeza enkozesa gy'akozesaamu omwenge akendeereze ddala bw'era singa taagukendeeze aweereddwa emyaka
emyaka 2 ave mu bulamu bw'ensi eno. Eno omwana Abba agambye ekisinga omuluma be bantu okuvayo ne batandika okunenya maama we Daniela muno yaviirako obulwadde ne depression eri taata we ekitali kituufu era asabye bannayuganda ffenna nti no tunenye Chameleon yennyini so si maama we mbu kimuluma nnyo ye ng'omwana okulaba nga taata we alina ensobi z'akola kyokka ffe ne tuvaayo ne tutandika okunenya maama we atabiinaamu yadde omukono. Omwana ono agenze mu maaso n'okugamba nti nno ekisinga obviirako taata we Chameleon okuba nga anywa nnyo omwenge n'abeera ng'atandika okuba ng'alwala n'okulwala muno buviira ddala ku bazadde ba Chameleon. Omwana ono baayita bajjajjaabe aba famire y'amayanja tibaayagala nnyo Jose Chameleon ne bamuganza nnyo ti nno nga n'okumugambako ekikyamu ky'abakoze nedda tebasobolera ddala kimugambako anti bo baba baagala kimu ssente baba batunulidde kimu ssente kizaabawa endabirira gy'abalabiramu era agenze mu maaso n'okunenya bannayuganda abaliraanye Chameleon ti nno lwaki tebamugambangako n'akomya emize egyo egy'okunywa nnyo omwenge. Butabadde taata mulungi eri bo ng'abaana butabadde taata mulungi bune bajjajjaabe bennyini abafamire y'amayanja. Omwana ono agambye yabasalako dda tayagalira ddala kwogera nabo ayogedde ebintu bingi nnyo ddala alukunyumiza talukuwomeseza bulungi kambawe omwana ono bambi mwewulirireko anti alukunyumiza talukunyumiza bulungi nnyo ne lubaale w'omulamu era naye tasamirirwa kamubaweeko Abba ono mwewulireko biki ate byayogedde. Uganda, I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information about what is really going on. To start things off, my father suffers with acute pancreatitis. In most cases, this is a condition that is caused by repeated alcohol use. In this case, this is exactly what is going on with my father. To put things plain and simple, my father struggles with alcohol addiction. This is something that he's been suffering with for quite a while now, henceforth the weight loss that people keep on talking about and everything. It completely disheartens me when I see the internet throw around and bash my mother, making her the cause of everything. I am here to tell you that is completely false. My mother has nothing to do with any health issues that my father may be experiencing. Throughout my entire life, I've always seen my father struggle with alcohol and controlling the use of alcohol. Yes, given he's a big public figure and he's human at the end of the day, he may struggle with certain anxieties and blah, 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 and maybe he chose to use that as an escape. Unfortunately, that kind of thing is starting to catch up with him. At the moment, even though I may not look like it, I'm very angry with my father, and I'm angry with the environment that he puts himself in and the people he surrounds himself with. Never in my life have I seen such unconcerned parents that are so careless about their children's well-being. In this case, I am talking about my father's parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete, utter irresponsibility I've ever seen from parents. So far, I have already lost 2 uncles, and that is because of the complete and utter irresponsibility of these people's parents. Honest to God, I don't even like to call them my grandparents because I don't like any association with them. That's a whole nother story altogether. Let me know in the comments if you guys want to know about that. But back to the main topic. You would expect my father's parents to actually care about him the most, if anything, be their favorite child, considering he gave them their name. No one in the country of Uganda would know who the Mayanjas were if it weren't for my father. The people around my father do not care about his well-being and do not have his best interests at heart. His friends, if they were actually his friends, my father would not be in this circumstance. They don't actually care about him. They just care about the monetary value he brings to them. The point of this video is I want to bring the truth out to the people that care about my father, all his fans, all his supporters, all his people. I want you all to know that if my father continues this pattern, according to the doctors, he has 2 years left. And this really disheartens me because this is my father I've known in my entire life. I know him better than anybody on earth, even the people that listen to his own music. We need to work together to get my father the help he needs. As for my personal issue, I am very, very
infuriated and angry with my father because I feel like he is making selfish decisions. I have 4 siblings and my father still needs to be alive to take care of my siblings. He has been told time and time and again from his doctors, from his healthcare professionals, that this is a habit that needs to slow down in order for him to have a long life with longevity and happiness and whatever. It angers me to see that him knowing this, he still continues to pick up the drink and ruin his pancreas. That is why I'm on here asking for everybody's help. I want all his supporters, all his fans, everybody that enjoys my father's music, even if you may not like him, even if you may not agree with the things he's done. Even myself agreed that he's a very, very flawed human being. He's a very flawed man. But at the end of the day, God put us in this world to love everybody. I'm asking everybody on here to hold him accountable. At the same time, by all means, I'm sending this message not in a negative way, not out of negative heart. It's a completely human thing to struggle with addiction or substance abuse. This is not a call for embarrassment. This is not a call for you to go and embarrass people or embarrass my dad for depending on substance. This is a call for help yet again. We need to collectively come together and help him if we want to keep him on earth longer. For the sake of music, for the sake of your favorite artist, and for the sake of us, his family. His true family. I want everybody to be all up in his comments, or however, if you know him, if you're in contact with him, if you meet him outside, if you meet him at a bar, I want you to let him know that people love him and people want him here. And the promoters that selfishly book him, despite him not being in physical condition visibly, you know what's coming for you. It's so crazy to me that other people would see a human working to the point of to a breaking point, and they still book him for shows. It's so clearly visible that my father's not doing well health-wise, and these promoters still continue to book him and use him as a workhorse because, again, it's about monetary value. To reiterate, anybody and anyone that even cares a little bit about my father's well-being, please speak out, hold him accountable, and let's do what we can. He's given so much enjoyment and happiness to Uganda as a country and given it so much recognition. I feel like personally this is our way of giving back. Let's help him out. Thank you for listening, and I hope you can carry this message with you. Disclaimer, anybody with bullshit in my comments, anybody talking to me crazy in my comments, you will get blocked, and I put that on my mother. byebyo ebivudde oluuyi eryo ate bannayuganda bayiraliikirivu olw'ekirwadde ekiyinza obalukawo essaawa yonna ekyefaananyiriza covid-19 ekiyinza oleetawo lockdown. Tujjukira bulungi nnyo lockdown eyaliwo mu mwaka gwa 2020 ne 2021 eyaleetera bannayuganda bangi nnyo amaziga n'ennaku n'ennyiike n'okuba nga n'okutuusa kati abasinga tetunnaba kwerabira bulwadde obwo bwa covid, wabula tulabuddwa enkunkumo bitandise okuvaayo mu luvuuvuumo mbu nno ekirwadde kyandiddamu ekirala kye bayita mabaga ne kituleetera otusibira mu nnyumba era ne kireetera lockdown. Bannayuganda ffenna tulabuddwa okubeera nga tuteeka akawunga mu nnyumba zaffe, okubeera nga tuteekamu ebijanjalo okwetegekera ekirwadde ekyo kuba mujjukire ne covid-19 bw'atyo bwe yatandika mu mpolampola, tekiri mu Uganda mokka wabula ne mu nsi yonna. Basaba mwewulireko bannayuganda bano abatandise okuba nga beeraliikirivu n'okutuusa eri okulabula eri bannayuganda bannaabwe. Uganda nizisigenderedde kubatiisa naye bw'olaba vidiyo eno gitambuze n'omuntu omulala emugase. Mwabali Canada simanya, Sweden simanya, Australia simanya, Dubai, bwe olina akasente sindikira ku bantu be Uganda basitokinga akawunga kilo 10, kilo 20, kilo 3, kilo 4, kilo 5. Tuyinza okuba nga tugenda mu lockdown ya mulundi gwoku ate negenda kubeera nnene. Waliwo ekigenda mu maaso ab'obuyinza kye bataagala kutugamba. Mwabayise ku airport ye Sharjah, Dubai, Australia, Sydney mwatandise okulaba nga bakomyawo ebyuma bya disinfectant, balesewo buposti simanya sanitizing n'ab'engalo simanya bwe bityo ne covid-19 bwe byatandika naye nga tebatugamba kasirise.
World Health Organization ekyo kitongole kya WHO buli omu akimanyi mwasomako primary kyavudde ne kireeta report waliwo obulwadde obupya kakati ne Dubai wano weebuli ne Uganda ne Rwanda ne Congo era ekitongole kino kyagambye nti abantu 2 bafudde Rwanda abantu 15 bafudde Congo ekirwadde kino ekipya kiringa Marburg ndowooza bakita viral infection kifokasinga nnyo mu mimiro wano kisoka ne kikuba obutulututu mu nsingo wano nkikugatta emimiro n'ofa kifokasinga nnyo ku mimiro wano ndowooza nakyo kiringa kind of senyiga kirwadde kitambula mu nkukutu ne covid bwati bwe yatambula ne bagenda batusulako lockdown omulundi gumu bbu nti ensi yonna eggaddwawo emyezi 6 kyekigenda n'okutuukawo ku mulundi guno musindikira abantu bammwe basitookinga emmere ne bwe kitaatuukewo at least bagirye naye nga bali prepared ate olunaatuukawo lockdown omulundi ogwokubiri nga kawunga kalinnya kiro ya 7 abo buyinza tebatugamba babikola mu nkukutu katwatandise okulaba ku airport mwabayise ku Sharjah bayise Dubai batandise obukuwa obuntu ntusimanya sanitize simanya bukibafuwa airport mulaba bakutte bibomba bagenda bafuira mabaga gyali obulwadde bwa mabaga bwazza ate buli serious ate bwa amaanyi butta ne Dubai wano we buli batandise okuregisteringa cases mabaga virus USA jeri nendoza bakyasirise balabo basoboloka containinga bwebekenenya bwekana abalemerera bagenda kuvayo balangirire nti ensi yonna eggaddwawo emyezi 6 ondabira akati abaga musindikira abantu ba musente ba stocking emmere ebintu biri serious Canada Australia mwetegereze waliyo ebima bya disinfectant kintu kiri serious fa bafe twa ba stocking dedde emmere naye banekabuuze akakyala kano kashiba kali kakola mulimu ki kati kanajja mu kuyimba omuntu yeyambula ate najjamu engoye nga nakawere mulamba naleeta abakubi b'ebifaananyi ne bamukuba ebifaananyi ng'ali bwereere nabipostinga ku Facebook kyokka mwabawagizire muvayo ne mukuba enduulu ne muwagira ebyo ebintu webita ebyekisiru kabikoppawo ebintu ng'ebyo mwabagizire muvayo ne mukuba enduulu omuntu neyeyambula neyekubya ebifaananyi ng'ali butte mwabagizire muvayo ne mukuba enduulu mbogiwadde omuliro akati kano kashiba kali kakola mulimu ki kati kanajja mu kuyimba kali kazanya firimu za buseegu kali kakola mirimu ki kubanga n'omuntu okugjamu engoye n'oleeta mukubya ebifaananyi akuba eng'oli bwereere si kintu kyakuzanya kyoleka omulimu gwali okola nga tonajja mu bino byakuyimba ate ng'olinda kawere ensi nevaayo nesirika busirisire ga ntubireke biyitewo bukazi mmwe mulidde mukumpisa ate muzaala ku baana mukule Afina alimisa abaana b'abakadaama abakozesa n'emirimu muntagingire bulimbwa ya kadaama omanyimwe temugambwako naye ate nze mbagambako njagala okubategeeza nti tewali asobola kukulerera mwana nga gwa muzaala bw'owangayo omwana wo nti bamukulerere kyolina okufaako nti mulamu ali bulungi bw'oba oyagala omwana wo bamulabirire ng'omumbejja lwaki twamutwalira nnyoko ye abange lwaki twamuwa baganda bo kabiiki omwana bw'ayoza amasowaani n'akwata ne ku nkumbi n'alimaalimako badde abayiga n'okukola emirimu ensi eno n'etamunyiga mu biseera by'omu maaso kaakati olw'okuba osasula Saafiina okukuumira omwana talina kubaako ne kyakola akere bukeza atulawo nga kiddofe anti bye byana okusiriwala kodda mu kulondoola enkoko byerya enkoko eyinza okulema okulya wabula temutusiriwalirako mba temwagala abaana bamukubaako ne kibakola mbatwale mu booluganda bammwe munyambeko mukakanye mukyala wange mumugambe tonanakoze sigenda kufata kintu sina kintwala mu ntaana yase no njagala nejjanja tiwaliwo olutalo lugenda kubaawo nze ne maama wammwe tewayasobya ngenda kulwanagana naye no olutalo lwaliwo ng'alwanagana ne maama wammwe ku polisi yuno n'obutambi bwe mwakola obufu mwe mwabukola sinze era mbafirinde mugambe maama wammwe aguliwo sinemugoba wakaawo no tubadde tusabana mama mwe bulungi nnyo nga mukyala wa ddiini ekisenge kyange kirimu Bikira Maria akomeyiri amwambaza bisatu ebitanda byange bya noviki biri mu kisenge kyange engoye zange ziri mu woduloopu ebyama byange byonna nabireka mu nyumba mwe nga temumanyi muli baana bato mugambe mama wammwe aleete ebyapa byange alikwasa omukyala ono nzijimba ekyapa kyentunda tuli wamu nejjanjabe
mama wa basigenda kukyusa mukyenda muwadde asigire ngasoze nyumba ye yina muwadde afune mu sente abe bulungi ebyabe bisigale tubiterezeze ne mama wa bano tubaweewa ngenda okuva mu nsi ng'abaana babali baganda bamwe bali mu kusoma mwenda basomesa mumaze kyokka n'abaana bapisa be muleeta ebyapa ntundeko kyentunda nejjanjaba ebyapa byemugamba munabiteeka mumanya ga muganda wa munabitunde endagano zizino nabiteekamu olwokuba njawuko buli kyapa kyembadde mbeerako nzeka nga kisuulako kavyeti nembikyusa nemiteekamu eva nekojja jjajja wamwe era nituddamu netubitunda bibino mwemuwoza mu byapa nanuwa baana mukola mundeke mbabaza ebyobugagga byaduuka mulira bali bawasenga ne maama yakkiriza era saagala munyimusha mama mukyala Fullfigure bwegayiride muwala wange ono gwolaba ono muwala wange ono muwala wange atawanyiza mu butowe obuvubuka bwe naye muwala wange ono namukwata ku mukono nenkwata nemotoka zebayita eyanyina mu butuufu mwogera amazima ezo motoka za mama wamwe sokoleke nenkukwata ku mukono nenkuwa emotoka nenkulikyesitabingira obuwunga notambula nofuna sente nogula neyiyo sakola mulimu naye ekyo kyemusasuddemu abandi badde banzijanjaba simbasubire mugende mugambe mama wamwe ebyapa byonna nendagaano alukwase mukyala Fullfigure tuyinza nokutatunda kizimbe netunda obupolotipoloti buno obulalo obutonotono netuno nga tusobola kukola porosesi enzijanjaba nga bwefunamu sente zizinjanjaba mutegeere nti mwe temusobola kunzijanjaba temusobola mulina sente munzijanjaba embireke musobola kunzijanjaba mbireke mbakolere ne transfer mama wamwe bwali bano bali batwala bamusigala nange abagana mukazi wa mama kyonjagana kimanya kuli baana baani sokedde kulanganza mukazi wa miswa mukyawa mwedira ki lwaki mwedira musiro gwa nnyo kati noka batwala wasinga agenda yasabye divorce baba agenda batwala bwe muba nga mugenda kusigala mugambe mama wa situunda ttaka kulimalawo no ntundako kwejanjaba ebirala bisigale ntereza abaana bange ngenda okufa nga abaana balege nabawadde kakoza muwadde bali abaana bato balekeddewo kino abasomesa nga nfudde lwaki mweyagaliza mweka n'olwekyo kanfuna omulala babuulira basimo ne bannyabo omukatoliki atusomere kitafali mu ggulu tusonyiwagane mazima